আমি শিওর আপনার এখানে 10টা হবে না। যদি হয় তার মানে আপনি সুপার হিউম্যান। কারণ দেখতেই পারতেছেন আপনার প্রশ্নগুলো কিন্তু এখানে অনেক বেশি লেন্দি, অনেক বড় বড় সেন্টেন্সের মাঝখানে ছোট ছোট করে হচ্ছে গ্যাপ। সো আমি হচ্ছে অন্য দিনের মতো আপনাদেরকে এতটা হেল্প করব না। আপনারা আজকে ভিডিওটা পজ করে প্রশ্নগুলো একটু ভালো করে অ্যানালাইজ করেন সময় নিয়ে, তারপর পুরো অডিওটা একসাথে প্লে করেন। ভিডিও শেষে আনসার পেয়ে যাবেন, ওটা চেক করে আমাকে জানেন কমেন্ট সেকশনে যে আপনার কয়টা কারেক্ট হলো। আমার মনে হয় সর্বোচ্চ আপনার এখানে 6টা কারেক্ট হতে পারে। এরকম মাথা গরম করা লিসেনিং প্রশ্ন যদি প্র্যাকটিস করতে চান, যেগুলো রিসেন্ট এক্সামে আসছে, আপনারা চাইলে আমার পোর্টালের অ্যাক্সেসটা নিতে পারেন। ইয়েস, এখন থেকে আমার পোর্টালে লিসেনিং অ্যাড করা শুরু করে দিছি। সো আমি ঠিক করছি যে হচ্ছে প্রতিদিনই হয় লিসেনিং অথবা রিডিং কোনো প্যাসেজ আমি ওখানে আপলোড করতে থাকবো। সো কেউ চাইলে নিতে পারেন। ক্যামব্রিজ শেষ হওয়ার পর আপনার প্র্যাকটিসের খুবই ভালো একটা সোর্স হবে ওইটা। আর আমার রিডিং ক্লাস আপনারা সবাই খুব পছন্দ করেন, এজন্য আমার রিডিং একটা ব্যাচ কিন্তু শুরু হইতেছে 17 তারিখ থেকে। আপনারা চাইলে ওখানে অ্যাডমিট হইতে পারেন। আমরা একদম রিয়েল এক্সামের প্রশ্নগুলো দিয়ে ওই ক্লাসগুলো কন্ডাক্ট করবো। টোটাল 17টা ক্লাস হচ্ছে আপনার রেকর্ডেড থাকবে এবং 10টা থাকবে হচ্ছে লাইভ, মানে 27টা ক্লাসের হিউজ একটা ব্যাচ। আর ক্যামব্রিজের বাইরে টোটাল পড়াশোনা, তো চাইলে আপনারা চেক আউট করতে পারেন। ক্লাস টাইম হচ্ছে রাত 10টা থেকে 11:30 পর্যন্ত। For centuries, beavers were widespread across Britain's rivers. ও সরি, শোনানো বেশ। For centuries, beavers were widespread across Britain's rivers and wetlands. However, due to extensive hunting, they gradually disappeared. They were mainly trapped for their thick fur, which was highly valued in clothing production, as well as for their meat, which was considered a delicacy. But another major reason for their decline was the demand for a certain glandular secretion they produced. This substance was not only used in medicines and perfumes, but also played a key role in transport industries, as it was an essential component in waterproofing leather goods and enhancing the quality of certain products. Today, conservationists are leading efforts to reintroduce beavers into carefully selected habitats. However, one of the major challenges is ensuring that these animals are not targeted by illegal hunting again. Government policies and conservation groups are working together to implement legal frameworks that will offer beavers protection from threats in the long run, including both human activities and natural predators. Without such regulations, their population could face another dramatic decline. Beavers are known for their unique physical features, which help them thrive in aquatic environments. One particularly distinctive part of their body serves multiple functions. It assists in swimming, provides balance, and even helps regulate body temperature. This feature, which is broad, flat, and covered in scales, allows them to navigate water efficiently while also acting as a heat regulator. This crucial adaptation is, of course, their tail. As these animals spread across different landscapes, they gradually establish new territories. Their movement patterns are often compared to those of other species that travel across vast distances to find food, shelter, or suitable breeding sites. Similar to birds that relocate seasonally, beavers display a type of migration, particularly when young individuals leave their original colonies to form new groups in distant areas. Apart from their role in shaping ecosystems, beavers have also been historically valued for a particular substance they secrete. This material, which carries a strong, musky odor, was once a prized ingredient in fragrance making. Before synthetic alternatives were developed, this beaver-derived compound was commonly used in the manufacturing of perfume, as its scent had long-lasting properties that helped stabilize fragrances. Despite the ecological advantages of beaver reintroduction, not everyone is convinced that their presence is entirely beneficial. Some landowners and farmers argue that the way beavers modify waterways can lead to certain disruptions. Their habit of constructing lodges and dams using tree branches and mud can sometimes obstruct water flow, causing issues for local residents.
many fear that such changes in river systems could create unwanted complications, leading to headaches for communities that rely on stable water levels for irrigation or infrastructure. Despite these concerns, research has shown that beavers contribute significantly to improving natural habitats. One of the most noticeable effects of their return is the rise in public interest. Scientists, wildlife enthusiasts, and tourists have flocked to areas where beavers have been successfully reintroduced. This surge in visitors has provided an economic boost to local businesses, as wildlife observation has become a popular activity. This increase in nature-based travel has helped stimulate tourism, benefiting nearby communities financially. Beyond economic advantages, beavers play a crucial role in water management. By building structures that slow the movement of water, they help prevent sudden changes in river levels. This ability to control water flow is particularly important in regions that experience heavy rainfall. Their natural engineering skills assist in reducing the risk of flood, as their dams act as barriers that store excess rainwater and release it gradually over time. Another vital contribution of beavers is their ability to improve water quality. One of the most notable improvements is the reduction of a particular chemical element that, when found in excessive amounts, can negatively impact aquatic ecosystems. By lowering the concentration of nitrogen, beaver activity helps prevent water pollution and supports a more balanced environment for fish and plant life. Finally, the habitats created by beavers provide shelter and food sources for a wide variety of species. The wetlands they establish become home to many creatures, including amphibians, birds, and small mammals. Additionally, their presence supports the survival of numerous tiny organisms that form the base of the food chain. Among the most abundant of these are insects, which thrive in the damp, nutrient-rich environments that beaver-modified landscapes offer. সো অডিওটা শেষ হলো। অ্যান্ড আপনারা কি হচ্ছে 60 days রুট ম্যাপটা ফলো করতেছেন? যদি করে থাকেন তাহলে জানান যে মানে লাইক কেমন হয়েছে এটা, আর যদি না করে থাকেন তাহলে হচ্ছে শুরু করে দেন। সো আমি হচ্ছে এখন আনসার দিতেছি, অ্যান্ড মিলিয়ে বলেন যে কয়টা হলো। ট্রান্সপোর্ট, প্রোটেকশন, টেইল, মাইগ্রেশন, পারফিউম, হেডিক্স, ট্যুরিজম, ফ্লাড, নাইট্রোজেন, ইনসেক্টস। সো অবশ্যই কমেন্ট করে জানান কয়টা হলো। দেখা যাক 10টা 10টা কারো হয় কিনা।